«Я здесь, чтобы побеждать, и я это сделаю». Эти слова принадлежат талантливому мотогонщику, трехкратному национальному чемпиону по мотокроссу среди любителей и шестикратному чемпиону по мини-мото суперкроссу Дереку Костелло. Когда одни дети играли еще в песочницах или учились ездить по прямой на своих велосипедах, Дерек уже вовсю придумывал, как сделать самые высокие и самые дальние прыжки на велосипеде. Спустя время он пересел на мотоцикл, и тут жизнь обрела иной смысл – стать лучшим в том, что ты любишь больше всего. В период с 2003 по 2009 года Дерек был гонщиком суперкросса, а также супермото на всемирных экстремальных играх. За время существования турнира MiniMotoSX Дерек Costella стал единственным гонщиком, выигравшим больше всего призов. А в 2008 году Costella стал первым гонщиком, победившим за одну ночь сразу в двух номинациях – в классе 10-дюймовых и 12-дюймовых колес на турнире «Самая большая гонка мини-байков на планете». Я рад его видеть. Dr. Matthew says, I'm glad to see you. Glad to see you guys. И я вас рад видеть. Я бы хотел с ним поговорить об его книге и о мотокроссе. So we'd like to speak about you, about your book, about motocross. Okay. Давайте представим, что я в мотоциклах вообще не разбираюсь. And let's theoretically just suppose that Dr. Maltsev knows nothing about motorcycles. Не знаю, что такое езда по бездорожью. That he doesn't know what is road off-riding. Да, мотоцикл видел только вот со стороны, когда он проезжает мимо. So that Dr. Maltsev saw a motorcycle only from the outside, just when it was riding. So let's hypothetically think about this. Как бы вы объяснили, в чем разница между ездой на бездорожье и ездой по городу? And so to such a person who doesn't know anything about motorcycles, how would you explain him a difference between street riding and a road off riding? You know, riding dirt bikes on the street is actually pretty easy. You get a good relationship from the slick tires in the street, and if you push too hard, the bike will start to chatter, and then you can just kind of pull back a little bit. But I still used motocross when I did street riding, but in motocross, you want to dive to the inside to make the turn, but in street, you want to sweep out real wide and then cut in to the turn. So it's more of a poetry in motion when you're on the street. Говорит, ну, во-первых, ездить на мотоциклах по бездорожью, по нормальным улицам очень легко, и это потрясающе, потому что у вас уже есть хорошие отношения с этими шинами, и если вы слишком сильно будете требовать многого от мотоцикла по бездорожью, он начнет как бы плохо себя вести, трястись, и вы тогда просто понимаете, что нужно сбавить темпы. То есть в мотокроссе самое главное и вообще по езде по бездорожью это то, что вы прям ныряете вовнутрь вот, земли, того, что вы делаете. А вот на уличной езде это как писать стихи, это очень легко, и вы берете где-то широко и просто как бы отрезаете или срезаете на повороте. Окей. Можем ли мы сказать, что те, кто хорошо ездят по бездорожью, хорошо ездят и в городе? Could we say that people who are good in road off riding would be successful in city riding? Yes, I feel, because when I was doing that Supermoto, sport on the street, they were trying to get motocross riders to cross over into that, because even though it was half dirt, half street, the motocrossers have more of an aggressive riding style. So they took to the street really good because, they're just more of an aggressive and they attack the track. So. Он говорит, ответ да, и
приводит пример из своей практики. Когда, говорит, я занимался супермото, и они это проводили на улице, то есть половина дороги была бездорожье, половина нормальная улица, они предпочитали собирать райдеров из мотокросса, потому что именно мотокроссовцы очень хорошо справляются с обычной ездой, и по причине того, что они очень агрессивные райдеры. Окей. Итак, я понял, что мне нужно ездить по бездорожью, как бы для того, чтобы хорошо ездить в городе. С чего мне начать? Давайте с мотоцикла. Какой мотоцикл выбрать? So let's say a person who knows nothing about this, let's say he understood for himself that in order to be a good rider in the street, he has to be a good rider on the road off. So this is one principle that a person understands. So can we start now what he needs to have, and can we start from the motorcycle? What kind of motorcycle should a person on the beginner level choose for himself? All the sports that I've done, it's made me better in each of those sports. It's hard. How can I explain this? So the more sports I did, it made me a well-rounded rider as a whole. And even though I was a professional at racing dirt bikes, racing off-road, racing on the street, it really taught me how to ride on the dirt better. So I think, that being said, the best bike for a person to start out on would probably be a slower four-stroke, an air-cooled four-stroke, so that way they get the fundamentals of it. They're not overwhelmed by the power, and they understand how to use the clutch, the brakes, and get the right body positioning in order to ride safely. And then from there, you get a more powerful bike, and then with more suspension. Он говорит, в целом, так, несмотря на то, что я был профессиональным райдером по бездорожью, участвуя в других видах спорта, сделало меня лучше как райдера в целом. Поэтому, когда мы говорим о байке, я думаю, вначале начинающему нужен более не сильно мощный байк, четырехтактный с системой охлаждения, так, чтобы байк сильно не перегружался, и человек мог детально разобраться, как работать с сцеплением, с газом, с тормозами, как правильно позицию тела держать, а после этого уже переходить на более мощный байк. Окей. Мотоцикл какой-нибудь мы четырехтактный купили, выбрали, думаю, вот объем 230-300 хватит, правильно я так понимаю? So let's say a person bought some kind of four-stroke motorcycle, just as you've said. So Dr. Maltsov is asking, something around 250 and 300 cc would be fine for the beginner? I think it depends on the size of the person, but yeah, a 150 to a 250. Mm-hmm. Honda makes a 230 and a 150, and those are great. Mm-hmm. Он говорит, зависит, безусловно, от размера человека, но я бы начал, если это не сильно крупный человек, то где-то от 150 до 250 cc, и у Honda есть очень хорошие модели. Именно в этих категориях. Мотоцикл есть, с чего учиться нужно начинать на мотоцикле? So here we have a person who already has a motorcycle, which is right for him. So what would be the first stages that you would teach a person to ride? How would they look like? The first stage is I'd probably just have them, riding in a big oval, and then have them do the oval backwards, and then as they get better, have them do some figure eights, and then after they did good in that, then have them start going up some hills and down some hills to get familiar with the brakes. Mm-hmm. Он говорит, первое, безусловно, нужно под человека хорошенько байк настроить, там руль, чтобы подходил, чтобы руками дотягивался до всех рычагов. После чего я бы сказал ему, учил бы человека делать большие овалы. Сперва научиться вперед, потом назад эти овалы делать. После этого делать восьмерку.
И на третьем шаге научил бы его взбираться в гору и спускаться вниз по горе, чтобы он понял, как работают тормоза. То есть, давайте я попытаюсь обобщить. Сначала мы настраиваем байк под человека, правильно? So Dr. Matsev is going to make some bullet points from this, and you can correct us if we're wrong. First thing, we set up the bike for the person. То есть, чтобы руль подходил человеку. So that the bars are adjusted right Ну, to him. вынос руля, да? Чтобы сцепление, тормоз стояли в параллели рук. So that the clutch and Я спокойно и в оттяжке, и в стойке доставал до обоих, как бы, правильно? Он уже понял, да. So that you already understood, Dr. Matsev. So basically, that the clutch and brakes are parallel with hands, and he can reach them being backwards and in the front. Обе руки должны быть прямые до обоих агрегатов, и до сцепления, и до газа. So that both of the hands are straight when they are touching this levers. Yeah, that's they always taught that you want your elbow nice and straight, and I only use this position when I'm coming into a corner, and then after that, when I'm coming out of the corner, my elbows drop down, and so this works and it's fine, but every rider's style is different. If you looked at my elbows when I rode, they're all over the place. Он говорит, конечно, всех учат, что рука должна быть идеально прямая. Ну, это неправильно. Он говорит, это правильно, я так делаю только когда вхожу в поворот. Но после того, как я уже вошел в поворот, мои локти везде. Если посмотреть на мои видео, говорит, мои локти просто везде. Но всех учат так, и это правильно. И если для человека это работает, его стиль позволяет, то нормально, говорит. Окей. Подогнали мы руль, подогнали рычаги. Теперь, я так понимаю, сидеть мы должны ровно по центру мотоцикла под ножек, да? So once everything, all these things are set up, when we speak about the body position, does he understand correctly that he has to be straight according to the foot pegs? Yes, but you're moving on the bike so much when you ride straight and stiff and worry too much about your form. That's when if you hit something on the bike, you have to be real malleable with it and expect the unexpected. So positioning helps a lot, but it's better to be loose, and if your bike goes this way, just be ready and just go with it. Он говорит, безусловно, позиция это очень важна, но нужно быть крайне гибким и расслабленным, потому что всех, безусловно, учат прямо сидеть, но потом байк же постоянно двигается, или вы на кочке ударяетесь, то есть нужно лучше всего, как он вот показывает, как жгут, быть расслабленным. Окей, я понял. Вот мы научились сидеть на мотоцикле, дальше мы начинаем ехать круг. Правильно? So once all the setup, we're found out about the body position, then do we switch to this big oval riding? Just it's real easy and predictable, so that way they go around one time, then they know what's coming around the second time, and then riding is all about just building confidence, and making sure you have the right technique. And then you can add, once they do good at that, then you can add new challenge, like say going the other way, because then you go from turning left to go turning right, and then after that you'll go into the figure eights. Он говорит, да, верно, потом по кругу тренируемся. Почему по кругу? Потому что данная геометрия очень предсказуемая. Человек сделал круг, он знает, что будет на следующем кругу. То есть он по чуть-чуть повышает свою уверенность. И после того, как он уже немножечко научился правильно делать круги, мы говорим, например, ехать теперь в обратном направлении. То есть разворачиваемся, едем сюда, да. Разворачиваемся, едем сюда, разворачиваемся, едем сюда. То есть вместо лево он делает теперь право, говорит, да, а только после этого на восьмерку. Следующая это восьмерка.
So and the next one is the 8 number. Yes, because that's going to it's going to require you to think faster rather than just going into a circle. You're going to have to go into a half circle and then turn and then prepare for the next half circle. Да, он говорит... It's just like a bicycle. How you have training wheels. That's basically when you start out riding. These are your training wheels. Getting just the fundamentals of it. Он говорит, да, потом 8, потому что она уже заставляет вас быстрее думать. Вы только что сделали полкруга, и вам нужно уже поворачивать. То есть это очень полезное упражнение. И прям так же, как на велосипеде. Вы тренируетесь просто вот на колесах, и это 8 это тренировка мотоцикла. Угу. А после этого что мы делаем? Вверх, на гору. То есть после этого мы берем небольшой холм, да, и заезжаем вверх, как бы, и спускаемся вниз в оттяжке, да? And after this, we find a hill. We go uphill and then downhill. В оттяжке это... Смещаемся назад мотоцикла, как бы, и вытормаживаем. Загружаем заднее колесо и вытормаживаемся. So we load our back wheel and go down. Yeah, so when you're going down a hill, you're going to have a body position, like with your elbows up. Такое будет положение тела, когда вниз идем. When you're going up the hill, you're going to have a different body position. You're more hanging on, keeping yourself up. И корпусом вперед. Окей, все понятно. Как мне убедиться, что я правильно сижу на мотоцикле? So Derek, what is the Как это way? проверить? How to check if one has a right body position on the motorcycle? It just all depends on as long as their bike's set up, their body position should be real neutral. And the reason why you want to be real neutral is because if you're going to come into a corner, that you're right in the middle, so you can slide up onto the gas tank to take a turn. And then if you're in the middle and you're coming into some jumps or rollers, you want to lean back. So neutral's always the reset go-to position you want to be in. Он говорит, ключевое это находиться в нейтральной позиции на байке. Это самое главное, потому что вы, например, заходите в поворот, и вам резко нужно, например, немножечко вперед податься, или наоборот назад, если там какие-то кочки. Derek, and could you please elaborate on what is neutral position? Neutral position is where your body's in line with the foot pegs, like he was talking about, and your elbows are bent. You're not locked out. You're not, chest isn't on the bars. You're just real neutral, real relaxed, and you always want to be pinching with your legs, so then you can let loose with your hands a little bit. Он говорит, нейтральная позиция это то, что вот вы говорили, когда вы стоите перпендикулярно этим подножечкам. Да, руки должны быть согнуты, да, квадратные, и тело должно быть расслаблено, и ноги должны быть напряжены, чтобы вы могли свободно работать запястьями. Окей, все понятно. Отлично. Clear. Научились мы этому, как научиться ездить в стойке. So after we have learned this thing, how would you teach one to ride being in upside position? I always taught kids that were learning how to get real familiar with the bike. So I would have them ride around the track standing up the whole time. That's in turns, that's over jumps, that's on straightaways. I want them to be standing up the whole time. And then I'd have them go around just using nothing but their front brake and then back brake and so on. So that way they fully understand everything that the bike does, their body positioning, trying to navigate through corners standing up, which is awkward. But that'll just make it better when they choose when to sit down and to stand up. Он говорит, я учу людей так.
Первое, самое главное, очень хорошо познать свой мотоцикл. То есть мы ходили на трек, и я их заставлял стоя ездить по всему треку, будь это поворот, будь это прямая, будь это прыжки, то есть постоянно в стоячем положении, потому что когда вы в стоячем положении поворачиваете, это, говорит, очень странно, но когда вы поймете, что происходит с байком, вам потом будет в будущем легче, когда вы будете садиться и вставать. После этого, как только они по треку поездили, я их заставлял ездить стоя и использовать ничего, кроме переднего тормоза. После этого они ездили стоя и использовали ничего, кроме заднего тормоза. Правильно ли я понимаю, что внедорожный мотоцикл управляется ногами, а стритовый мотоцикл руками? Does he understand correctly that a road of motorcycle is managed, is controlled by your feet, and that a street rider is controlled by hands? Yeah, because a street bike, they're riding on perfect conditions. It's like glass. So you use your legs obviously a little bit, but yes, mainly your upper body. And then dirt bikes, you use everything on dirt bikes, but you want to use your legs mostly to keep the bike straight. Because if you use nothing but your hands, you'd be super tired after one lap. Он говорит, да, потому что на улице, мотоциклы, они ездят на поверхности, которая прям как стекло, идеально ровно. И они чаще всего используют верхнюю часть тела и руки. А что касается езды по бездорожью, верно говорит, мы используем все, но больше всего это ноги, чтобы удерживать байк в прямом состоянии. Можете, конечно, попробовать руками, но вы очень устанете после первого круга. То есть я нажал на левую подножку, мотоцикл пошел влево, нажал на правую подножку, мотоцикл пошел вправо. So like in road of riding is like you have levered, you have pressured left foot back and the motorcycle goes to the right and vice versa. The best way, I just thought of this to explain it, would probably be riding on the street is like sailing on the water. Real poetic, real smooth, delicate. And then motorcycles in the dirt, because the conditions are all over the place, is more like riding a bull. You hang on with your legs, you hang on with your hands, and you try and hang on as tight as you can, and control chaos. Нашел другую модель, которая лучше всего объясняет разницу между уличной и по бездорожью езде. Он говорит, на уличной езде это как будто вы плаваете на кораблике. Это очень поэтично, очень мягко, деликатно. А когда мы ездим по бездорожью, это хаос настоящий. То есть вы как будто укротите быка. Вы говорите, вам нужно постоянно за него удержаться. Я понял. То есть, по сути своей, то есть сколько человеку времени нужно, чтобы этого быка укротить? And Derek, here's the question. So how much time would one need to tame that bull? So it all depends on how fast you progress. If you have no fear and you're okay with riding that bull or riding motocross is a give and take. Sometimes the bull's in charge and you have to work with it. And sometimes you're in charge and you make the bull work for what you want to do. Mm-hmm. So it all depends on the person. I couldn't give a direct time it would take for someone to learn.
Can I say something? Let's say a person who is very, very smart and very capable of learning, and he already has all the basics. How much time would it take for him to tame a bull on the dirt? So when I was learning, I wasn't really that good, but I got to a point where I was watching the professionals on TV, and I started telling myself, if they can do it, then I can. If they can do it, then I can do it. And after I started telling myself that, I got really good really fast. And, you know, just to get someone to ride and learn everything, probably a year, but you got to really dedicate yourself to it. It's not going to be one of those things you do one day, skip a day or skip a week, come back to it, and you're going to learn a lot. You only learn a lot if you put in the time. Он говорит, все зависит от человека, насколько он быстро обучаем. Он говорит, я спросила его, а если человек знает все основы и очень быстро обучаем? Он говорит, примерно 1 год, чтобы полностью укротить быка, и это причем, что тренировки не пропускаются, человек тренируется постоянно. Если человек тренируется 3 раза в неделю, это хорошо или плохо? Let's say if a person trains 3 times per week, is it sufficient? I'd say probably 5, because that allows for 1 day off. I mean, there's times that I was only training 3 times a week. There's nothing better than training on the bike. I would do supplemental training like in the gym or swimming or riding bicycles or mountain bikes, and all of those things are all tools to make you a better rider and learn quicker. Говорит, были у меня дни в моей карьере, когда я тренировался только 3 раза в неделю, потому что не было возможности. Но я при этом как бы дополняла это другими вещами. Ходила, например, на плавание или ездил на велосипеде. И самое лучшее всего, говорит, 5 раз в неделю тренироваться. И до этого он говорит, я, например, в начале, когда учился, было очень плохо у меня все получалось, но я смотрел профессионалов по телевизору и говорил, если они так могут, значит я точно так смогу. И у меня прогресс очень быстро пошел. 2-часовая тренировка это достаточно? And when we say 5 times per week training, would it be okay? Would it be fine to train for 2 hours on each training, which is real training? The body gets tired. It depends on how much time you're really training, but when I was racing at a professional level, I was doing, 3 20-minute motos, and then after I was done riding, I would go to the gym that night. So, that was at a professional level. So up to 20 minutes? It depends on how fast you want to learn. So you were training on the professional level up to 20 minutes each training? 3 20-minute rides at race pace, and then later that night I would go to the gym. Он говорит, 2 часа, наверное, тело будет сильно уставать на 2 часа. Когда я соревновался на профессиональном уровне, я делал 3 заезда по 20 минут, то есть в целом 60 минут только было. И вечером ходил, например, в джим. Это на профессиональном уровне, он максимум час только тренировался. Понял. Тогда у меня вопрос. Вы сказали про велосипед. Вот внедорожный велосипед, он помогает оттачивать навыки? So speaking about the bicycle that you have mentioned, the mountain bike, do you think it helps to polish, to refine your motorcycle road of riding skills? I always looked at everything as tools to feed the main thing, which was riding. So I would use a road bike, I would use a mountain bike, I would use a little mini bike, which is like a motorcycle that's really small, which you would ride like a bicycle. I used all of these tools to help me out.
Он говорит, у меня подход такой, что любой инструмент я использую для того, чтобы кормить основное дитя, это мотоцикл. Поэтому я ездил и на внедорожном велосипеде, да, и на обычном дорожном велосипеде ездил, и даже на мини-байке, который типа мотоцикл, но это велосипед. Да, то есть по сути своей разбавлять тренировки мотокросса как бы велосипедом, тем же горным там и так далее, это очень хорошо. So basically, to saturate your motocross training with a mountain bike and other types of the bikes is only a plus. Something that adds to. And even at the gym, I took dirt bike handlebars and put a tie-down hook on it, and I would bring that to the gym and hook it up to their machines and pull down with the same width of handlebars that I raced with. So I'd work out everything I thought of was for riding. Он говорит, так как все, о чем я думаю, это только езда на мотоцикле, я взял руль мотокроссового байка, принес его в спортзал, повесил на ихние вещи и вот ими качался этими рукоятками, чтобы руки не отвлекали. О, я понял. То есть можно взять руль мотокросса, как бы привязать вместо перекладины и подтягиваться, да? Это класс. This is amazing. I had pink grips on it, so everyone in the gym would always look at me and then see me hook it on, and I would pull it down low or up high, and they would kind of laugh, but after they see me use it, they were like, that's a good idea. And I got that idea from another pro, a French rider, David Villemin. Он говорит, мои рукоятки тогда на мотокроссовом байке были розовые, говорит, я принес это в джим, и все на меня смотрели и хохотали, а я сильно и так, и так. Какие упражнения в джиме нужно делать для мотокросса? And Derek, if you can, could you please show us what kind of exercises one should do in the gym to make his motocross riding better? Oh man, I don't have anything here, but a lot of things I would do were balance. Anything that you could do cardio, which made you think while you're doing it, was really, really good because it imitated riding the dirt bike. So I would stand on a medicine ball and throw a weight against the wall and then catch the weight. So I would stand on a half medicine ball. I'd stand on that, so balance. While I'm standing on that, like this, I would throw a weighted medicine ball against the wall, and it would come back, and I'd have to catch it while balancing. Он говорит, в джиме все, что связано с балансом, это вам в помощь. Особенно любые упражнения, которые заставляют вас думать, пока вы это делаете, очень хорошо, потому что в мотокроссе то же самое. Он говорит, например, одно из упражнений, есть, говорит, какой-то медицинский мячик, это воздушный. Он говорит, я стоял на медицинском мячике, держал баланс, и пока я стоял на мячике, я кидал другой мячик в стену и ловил его. Хорошо. А еще какие упражнения можно в джиме делать? So what are the other exercises that you would recommend? So riding the dirt bike works out your whole body. You know, mainly the front. I would do muscles that my dirt bike didn't work out, like my back, my lats. Always work out your core and stretching. Он говорит, когда мы ездим на внедорожном байке, по сути, все тело тренируется, но я в джиме уделял особое внимание тем частям тела, которые немного задействуются во время езды, то есть это спину тренировал. И самое главное, говорит, для езды на мотоцикле нужно корпус тренировать и делать растяжку. Окей, давайте к велосипеду перейдем. And now, can we switch to a bicycle? Что с велосипедами делать? Какие упражнения на велосипедах делать? What kind of exercises would you? Как кататься на велосипеде? What kind of exercises would you recommend to do on the bicycle, and how one should ride a bicycle so that it translates to his dirt riding well? My bicycle is a road bike,
like Tour de France. So I would go on, a couple hour road bike ride, 100 miles. And what that does is teaches me how to do cardio, really tough cardio, but then recover really easy. Он говорит, у меня был обычный велосипед дорожный, Tour to France, Tourer. Я примерно пару часов на нем ездила, около 100 миль. И езда на велосипеде научила меня вот кардио-тренировке, потому что она позволяет тебе очень быстро восстанавливаться, и она очень расслабляющая вещь. Хорошо, когда мы пересаживаемся на эндуро-байк? So when we switch to the road of bike, Что с ним делать? what do we do with it? I mean, once we have mastered the circle, the 8, we are done with that. What is the next level? So I'd start having someone go over jumps, learning jumps, and then putting jumps with turns into motion. С небольших высот сначала, потом чуть больше. Сейчас про высоты спрошу. Он сказал, прыжки учимся делать, а потом учимся в прыжке поворачивать. And speaking about the jump, certainly we start naturally with a small height and then make it higher and higher. Yes. С маленькой и побольше. And with jumps, not mainly for someone to jump and catch air, but to come into that jump and use their legs to kind of soak up the jump and go over to, getting the standing and squatting, to move with the bike over the jumps. Также, говорит, большую роль играет не просто научиться делать прыжок в воздух, а то, как человек отталкивается в прыжок, и во время прыжка, как он приседает, его позицию тела, то есть это все очень важно. Ногами это делается, говорит. Окей, я понял. 2 раз в неделю с велосипедом занятий достаточно? Do you think it is enough to train twice a week on the bicycle? Yeah, so if you're going to be putting bicycles in with the training, then you don't really need to ride the motorcycle that much. But, you can. It'd be like telling someone to study just a little bit for a test. Он говорит, если, да, можно, говорит, если столько времени на велосипеде вы проводите время, можно уменьшить количество тренировок на мотоцикле. Но это невозможно, потому что это то же самое, что человеку сказать, хорошо, ты занимайся, готовься на экзамены, но только чуть-чуть. То есть, по сути, лучше задействовать все это всю неделю. So it's best to keep your week full with something, some kind of training. Yeah, and all those somethings work together for that main thing, for that big test, which is your test on the dirt bike. И все эти маленькие разные компоненты, разные виды тренировок, все это добавляет и усиливает и готовит вас к большому тесту, что есть езда по бездорожью. Окей. В 2017 году вышла книга «Мотокросс. Сердце мотогонщика», повествующая о жизненном пути Дерека Костелла и пути становления профессиональным мотогонщиком в индустрии мини-байка. Я могу вам честно сказать, что нет ничего другого в мире, чего я когда-либо так сильно хотел, кроме как подчинить себе мотоцикл и трек на глазах у толпы. Давайте поговорим о психологии. And now could we speak about psychology? Какое самое главное препятствие в вождении внедорожного мотоцикла психологическое? In your opinion, what is the most important obstacle, psychological obstacle, while riding a road of bike, dirt bike? I could be with me, it's having no regrets. I don't ever want to be on the line for a race thinking I should have trained more.
I should have rode my road bicycle, my mountain bike. I could have rode dirt bikes one more time this week. So my biggest thing is to have no regrets and make sure you put in all the work so that way you're on the starting line thinking of nothing but just performing. And it's all mental. So if in your head you have gaps in your training, that's going to play a big role in your head when it comes to the race. Считаю, что самое главное, это чтобы у вас не было никаких сожалений, когда вы уже садитесь на байк, чтобы вы не думали, ой, блин, надо было мне чуть-чуть побольше потренироваться, надо было чуть побольше на велосипеде или на том, или на том. Не должно быть никаких сожалений, и так как, когда вы только начинаете, вы уже на старте, все ваше внимание должно быть на том, уже на езде. И вот эти пробелы вашей тренировки, если они в вашей голове, это серьезные проблемы. Пробелов в тренировке не должно быть. Окей. Еще один вопрос. Когда мы, в общем-то, занимаемся плаванием, зачем мы это делаем для мотокросса? And Derek, you spoke about swimming, and why swimming? What it has to do with motocross? How it influences the performance? You're using your whole body in the water, and if you swim laps, it's easy to swim a couple laps, but if you swim laps for 45 minutes straight, the water, when it's encapsulating your chest and you have that pressure on your chest, it's hard to breathe while you're doing that cardiovascular exercise, and you're using your whole body. So swimming is it's a real big tool to use. Во-первых, плавание – это один из основных инструментов для мотокросса. Когда вы плаваете, вы используете все свое тело, все ваше тело двигается. Конечно, сделать несколько там туда-назад это легко, но если 45 минут бесперерывно вы будете плавать, то через какое-то время как бы вода полностью как бы поставит вашу грудь как в некую капсулу, и вам будет уже сложно дышать, и в этот момент вы очень хорошо вот выполняете эту кардиотренировку. Выносливость. Выносливость. Да, окей. Один глупый вопрос. And one silly question. Да, I like those. Мне нравятся глупые вопросы. Как поставить мотоцикл на одно колесо с сцеплением? Derek, how to make a wheelie using the clutch? That's pretty easy. I just I'll feel the clutch. I'll pop it. You want to get used to the wheel coming off the ground. Some people will pop a wheelie, and when it gets high, they'll drag their back brake to keep it in control. With me, I love to wheelie and just use my balance, so I don't use my brake. But one similar. yeah, you just keep building up. Okay, using the clutch, you say you feel the clutch? You just feel it? Do you press it? What Yes. do you do? I pull it in, put it in gear, and then I'll slowly let it out to where you can feel it. It'll pull the bike forward, and then I'll drop it. Он говорит, Because you don't want to go Удержать all the way сцепление, in открутить газ, and then let удержать it go, сцепление because всей then you'll потом just go бросить сцепление, and потом go. станет видно. он говорит, на самом деле это очень легко делается. Вы вот нажимаете на сцепление, потом слегка его отпускаете, вы чувствуете сцепление и как байк себя ведет. И когда колесо верхом стоит, многие люди, когда оно очень высоко, начинают волочить задним тормозом. Я этого не делаю, я, говорит, использую только свой баланс без тормозов, чтобы удержать вилли. Сейчас про газ спрошу. So, Dr. Matsev explained this without my translation first. So he said we use the clutch and then release it very slowly and use the gas. Is that right? Yes, Да. yes, because if you want to keep your finger on the clutch, И because держим if палец you на just drop it сцеплении. and let it go, Нельзя резко you отпустить. could go too much. Вы будете That's where тогда you want to pull вертикально. that clutch in to get it to come back down.
Потому что, чтобы назад мотоцикл поставить, нужно использовать сцепление. Газ, да. Он не сказал об этом. Да, то есть мы по сути мотоцикл держим с сцеплением в вилли. Basically, while doing wheelie, we keep that motorcycle like this by means of the clutch. Yes, and that's another reason why I like having the little motorcycle, because that's perfect for practicing wheelies on, because you have no clutch. So it's just the gear and the throttle. Он говорит, вот почему я так люблю небольшие мотоциклы, потому что это идеальные сооружения для практики wheelie, потому что у них нет сцепления. Вы используете только передачи. You use the gear and what? The throttle. И газ, и дроссель. То есть одним дросселем поставить в вилли мотоцикл. So it is possible to have the wheelie just by using the throttle? Yes. And you use your body weight. И вы to pull back. используете вес своего тела, чтобы назад откинуть. То есть мы грузим переднюю подвеску, резко открываем газ и поднимаем мотоцикл на оттяжке, да? So basically we load the front suspension and then we take it out and we throttle and then go. Резко открываем газ Yes. и ставим вилли. But we use It the has to throttle be very all in aggressively. one motion. But we use the throttle very aggressively in this case, right? Yes, and your body weight. So you go forward, like he's saying, and then as you give it gas, you lean back. Он говорит, да, правильно, используем резко газ и одновременно, как вы показали, говорит, телом вперед и потом резко назад. Окей. Руки у нас прямые And do we keep our hands straight или согнутые? or bent? Try to do it. I go from straight and get it up, and then I'll bend. Я начинаю Wow. прямыми, потом когда вверх, вверх. Делаю уже так, чтобы был люфт. Он говорит, и у меня прямые, потом я поднимаю вверх, а потом. Да, вот, окей. Я все понял. All of these things we're talking about, they sound like play riding, right? And having fun. But when you do these things, you learn how to wheelie, you learn how to jump over rocks, you learn how to go over logs. Those are all things that will make you better on the track or on a bike, because you know that bike. You know what it's going to do when it gets into a wheelie. You know what it's going to do when it goes over a rock. So you've been there before, and that just makes you, you're prepared for it. И он говорит, конечно, то, что, о чем мы сейчас говорим, может показаться, что мы вот о каком-то веселье говорим. На самом деле, говорит, делать уилли, прыгать через бревна, прыжки делать, это крайне важно, потому что эти вещи сделать вас лучше как райдер. Потому что когда вы будете ездить на мотоцикле, вы знаете точно, что ожидать от вашего мотоцикла, когда что-то произойдет, ну, похоже на вилли и так далее. То есть эти вещи очень важны, и это не только веселиться. Окей. То есть я правильно понимаю, что вот преодоление препятствий в вилле – это очень важное упражнение на оффроуде. Их нужно делать постоянно и постепенно к ним подходить, к этим упражнениям. So coming from what you say, basically overcoming different obstacles like jumping the logs, etc., and making wheelies. This is an indispensable part of off-road riding. Basically, one should learn them. It all helps you out. Говорит, это, Everything does. да, это неотъемлемая часть, потому что это все поможет вам на треке. Да. То есть, по сути своей, то есть минимум там 1-2 тренировки в день нужно уделять преодолению препятствий, вилли, стопе, там, ну, то есть отработке работы с мотоциклом на внедорожье, с препятствиями и с контролем мотоцикла. So basically, the training, part of the training should be dedicated, at least chunk of it, to making the stoppies, the wheelies, overcoming obstacles, and at the same time being in control of the motorcycle. Yeah, because all of that, in the end, gives you the control on the motorcycle. Он говорит, да, потому что именно вот это все, это вам и дает контроль над байком. То есть
по сути, правильно я понимаю, сначала человек должен просто хорошо научиться в стойке и сидя ездить на мотоцикле на разных грунтах. So just to be meticulous once again, do I understand correctly? So that in the beginning one should be quite good sitting and riding and standing up and riding on different terrains. После этого ему нужно переходить к более сложным вещам, вилли, стопи, там, перестановки и мотоцикла, там, и тики-таки и так далее и тому подобное. And after that, he goes to different obstacles, doing the wheelies and basically shifting your motorcycle from one place to another. That's another. Yes. And to give you guys an example, when I was racing Supercross, I rode for Suzuki, so we trained at the Suzuki factory, Suzuki test track. It was really windy this one day, but I needed to train. So it had to have been 40-mile-an-hour crosswinds jumping over the triples. And I learned a lot that day. It was really scary riding, but the wind, I would jump and I would have to lay my bike over sideways so the wind would go over me and underneath me. And then when I was ready to land, I would hold it just like this until I was ready to land. And when I was ready to land, I would straighten up. The wind would then catch me and push me over to the side of the landing. But I could do that every lap. So I would leave from the right side of the lip sideways and stay sideways so the wind would go over me and I would stay, stationary, but I can't land like that. I'd, be hurt. So at the last minute, I would straighten up and it would blow me over to the left side of the landing. And this is on the motorcycle? Yes, from the motorcycle. But just that one day of riding in that sideways wind made it to where I can ride anywhere in the wind. Он говорит, что, приведу вам пример из своей практики. Был один день, когда я ездил на Сузуки, они нас спонсировали, и я должен был тренироваться в тот день, но очень был сильный ветер, сильнейший ветер, 40 миль в час, но этот день научил меня всему. Теперь я могу ездить в любых условиях под любым ветром. Что, говорит, произошло? Когда я, говорит, прыгал, ветер настолько сильно дул, что мне пришлось свой мотоцикл вот так в воздухе вот так держать, чтобы воздух сверху меня и снизу меня проходил. А потом, говорит, перед тем, как приземлиться, я его немножечко выравнивала, чтобы сила ветра мы вместе сели. Прям как летчик. You're just like an aircraft, just like an airplane pilot. That's what I felt like. Я так себя чувствую. I felt like I was flying I was the kite, and if you're straight in the air, it's gonna push your bike everywhere. But if you lay flat, it'll go right over you. And then at the last minute, I would turn and then it would blow me, catch me. Он говорит, да, потому что если против ветра вот так держать мотоцикл, он вас выдернет в сторону. И если положить его на бок, то, понятно, ветер пройдет сверху и снизу. И когда я вот делала этот прыжок, я чувствовала себя как змей же. Есть летающий змей, вот такой квадратный. Он говорит, я вот себя вот такой не чувствовала. Окей, последний вопрос. And the last question. Какой совет вы бы дали начинающему райдеру, который сегодня начинает, один какой-то самый важный? What kind of advice, the most paramount, the most important advice you would give for riders that are on their path and beginning, basically, riding? Whatever you put into it is what you're going to get out of it. If you want to be the very best, then you better train like the very best. If you want to just have fun, then just have fun. But what you put into it is what you're going to get out of it. So if you put in a little bit, you're only going to get a little bit out of it. And I recommend putting everything into it because I still use what I put into riding in everyday life, work, having fun. It's changed my life. I love riding and owe everything to it.
Он говорит, насколько много усилий вы вложите в это, столько вы и получите. Он говорит, нужно четко отдавать себе отчет, чего вы хотите. Если вы хотите стать потрясающим или лучшим водителем, значит, нужно и тренироваться соответственно. Если вам хочется просто веселья, значит, просто веселитесь. Но я бы рекомендовала вложить в свою тренировку все, что есть в этом мире, все, что возможно, потому что результаты просто потрясающие. И я, говорит, по сей день я отдался полностью этому спорту, и по сей день я использую эти навыки во всем, в жизни, в простой повседневной жизни. Я просто без ума от езды, и это потрясающе. Спасибо огромное, что уделили время и согласились дать интервью. Thank you, Derek, for your time and for this interview. Hey, no problem, and that's why the book's called Heart of a Racer, because I put my heart and soul into it, and that's why I did so many different sports, because I just love it. It's like owning a roller coaster ride that you own. Да, не за что. И говорит, поэтому моя книга называется «Сердце мотогонщика», потому что я вложил в это свою душу, свое сердце и участвовал в разных видах спорта, потому что это мне так сильно нравилось, и это все привело к тому, что будто я владелец американских горок таких, как будто это мое.